Hey everyone, hello to MBS Teachings. Today's video is based on transitive and intransitive. As far as my last class is concerned, I have already explained different aspects of two verbs, transitive and intransitive. আজকে তোমাদের সামনে transitive verb এবং intransitive verb এর comparison নিয়ে আসবো এবং সেখানে আমরা দেখাবো যে transitive verb object ছাড়া হয় না. Transitive verb can never surpass object. That means object is a must in case of transitive verb, and intransitive verbs do not require any object. So transitive verb, that means transitive verb এর object থাকতেই হবে. এবার দেখে নেওয়া যাক যে ট্রানজিটিভ ভার্বের যে অবজেক্ট গুলো সেগুলো কতগুলো অবজেক্ট। সাধারণত আমরা ট্রানজিটিভ ভার্বে দুই ধরনের অবজেক্টের পাশাপাশি দেখতে পাই, ইন্ট্রানজিটিভ ভার্বে কিন্তু সেগুলোর কোনো প্রয়োজন হয় না। তাহলে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন ভার্বগুলোকে সাধারণত আমরা উদাহরণস্বরূপ আমরা ট্রানজিটিভে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে আসতে পারি এবং যে যে ভার্বে দুটো করে অবজেক্ট আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা বলতে পারি। দেখা যাক সেই সম্পর্কে আজকের আলোচনা, ট্রানজিটিভ অ্যান্ড ইন্ট্রানজিটিভ। Transitive, that means with object, okay, and intransitive, that means without object, okay. So transitive with object and intransitive without object. So কোন কোন ভার্ব সাধারণত দুটো করে অবজেক্ট ড্র করতে পারে আমরা সেটা আলোচনা করব। লাইক ask is the verb ask, okay. show, show, send, okay. tell, teach, etc. So these are the verbs that attract double objects: ask, show, send, tell, and teach. That means ask, okay. As for example, we ask him a question. We ask him a question. So here him is object 1 and a question is object 2. So two objects are here. And then show me your pen. Show me your pen. So me is object 1, your pen is object 2. So in this way we may use in example, উদাহরণস্বরূপ আমরা সেন্ড, টেল এবং টিচ ভার্বটাকে এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। যদি সেন্ড করি তাহলে সেন্ড হিম আ লেটার, সেন্ড হিম আ লেটার, হিম অবজেক্ট 1 and a letter is object 2. Tell me the truth. So me is object 1 and the truth is object 2, and teach me English. Me is object 1 and English is object 2. So দুটো করে অবজেক্ট আমরা এই সেন্টেন্সগুলোতে ব্যবহার করতে পারছি। এবার আমাদের দেখে নিতে হবে যে এই দুটো অবজেক্টকে আমরা কি কি বলবো। দুটো অবজেক্টকে আমরা কি বলবো? তাহলে দুই ধরনের অবজেক্টকে আমরা সাধারণত কি বলতে পারি? দুই ধরনের অবজেক্টকে আমরা বলতে পারি ডাইরেক্ট অবজেক্ট এন্ড ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। সো ডাইরেক্ট অবজেক্ট, direct and indirect objects. আগে ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে অবজেক্ট কাকে বলে। যদি আমরা কোনো ভার্বের ক্রিয়াপদকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করি, যে উত্তর পাবো তাকে আমরা অবজেক্ট বলবো। So if we ask the verb of a sentence with what and whom, then the answer will be an object. তাহলে একটা সেন্টেন্সে ক্রিয়াপদকে যদি কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে আমরা অবজেক্ট পাবো। এবার ডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, যদি আমি এই ভার্বটাকে ধরি তাহলে উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি যে টেল হিম
the truth. Tell him the truth. So here object 1 and the truth is object 2. Okay. So tell him the truth. Here two objects are here, object 1 and object 2. So which one is direct object and which one is object 2? So indirect object. So here tell him the truth. Here tell him the truth. তাকে সত্যিটা বলো। বলো তাকে সত্যিটা। আমরা এভাবে বলি না, আমরা বলি তাকে সত্যিটা বলো। তাহলে দুটো অবজেক্ট এখানে রয়েছে, him is object 1 and the truth is object 2. এবার প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং কোনটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। জেনারেলি the first object is called indirect object and the second one is called the direct object. So this is clear. So এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে কোন সেন্টেন্সে অর্থাৎ যে সকল ভার্ব, যেমন ধরা যাক ask, show, send, tell, teach, এই যে ভার্বগুলো, এই ভার্বগুলো সাধারণত যখন আমরা ব্যবহার করি তখন দুটো অবজেক্ট আমরা ব্যবহার করি। তো দুটো অবজেক্ট যখন আমরা ব্যবহার করছি তার মধ্যে একটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট, একটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। তাহলে ইনডাইরেক্ট এবং ডাইরেক্ট অবজেক্ট কিভাবে ব্যবহৃত হবে, হাউ টু ইউজ ডাইরেক্ট এন্ড ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হ্যাজ অলরেডি বিন ক্লিয়ার। নেক্সট ইজ next discussion is all about causative verbs. And before that causative verbs, I will discuss another objects. That means objects are two types, direct object and indirect object, and the third object is cognate object. Cognate, C-O-G-N-A-T-E, cognate object. So cognate object, what is cognate object? Cognate object is with form and meaning go always with the verb and noun. তাহলে কিছু সেন্টেন্স আছে যেখানে কগনেট অবজেক্ট হিসেবে আমরা সেই অবজেক্টগুলোকে পাবো যার মধ্যে একটা ভার্ব তার নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হবে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফর্ম একই রকম থাকবে, মিনিংটা ডিফারেন্ট হবে। দেখা যাক কিছু এক্সাম্পল দিয়ে। সো let us discuss all about cognate object with some specific examples. কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দেখা যাক কি হয়। That means we sang a song. Here form and meaning go along with the verb and the noun. Here sang, sing verb past tense. So here is its verb and song is its noun. So verb and noun. This is called cognate object. We sang a song. He dreamed a bad dream. He dreamed a bad dream. So dreamed is past tense verb and dream is a noun. So these are cognate objects. These are cognate objects. Okay. Next is she went a long way. She went a long way. She went a long way. That means went is the verb and a long way is object. A long way is object. That means আমরা যে বলছি যে she went, সে চলে গেল, সে গেল a long way, দীর্ঘ পথ, সে একটা দীর্ঘ পথে গেল। তার মানে এই রাস্তায় যাওয়ার সাথে ক্রিয়াপদ went এর সাথে একটা চমৎকার সম্পর্ক।